out of our reserves, we don't have sufficient foreign exchange to import essentials for our industries to operate smoothly. As a result, we had to curtail foreign exchange availability. So, for example, for that to happen, we had to curtail demand from things that we don't need immediately. That is the reason. One is to bring down the inflation that was going to run over 100%. Only way that we could bring down the inflation is by raising interest rates. Then we will need to understand why we had to raise interest rates, because we have been printing a lot of money. We had to stop that, and we were keeping suppressed interest rates, and exchange rate was fixed at a level, so that we ran out of the reserves. So the honourable member's suggestion, or a lot of people are asking, why can't we bring down the interest rates now? Let the domestic industries to basically operate smoothly. So if we going to operate, if we don't have sufficient foreign exchange, then there's no way they can operate at all. What will happen then? These other industries will demand a lot more raw materials, and then what is available, limited foreign exchange, will be going to those things, and we will going back to same situation we had earlier. So here priority is to curtail or use most efficiently available foreign exchange income right now, giving priority to basic essentials, so that we will minimize the impact on the country. That is what happened. This is I heard this argument, we have contracted the economy. ආර්ථික සංකෝචනය කරා කියලා කියන ප්‍රතිපත්තියකට. ආර්ථික සංකෝචනය කරේ නැහැ. සංකෝචනය උනේ විදේශ විනිමය බැලන්ස් ඔෆ් පේමන්ට් ක්‍රයිසිස් එක නිසා. වෙලාවක රටේ විදේශ විනිමය අවශ්‍යම නැත්නම් ඉකොනොමික සංකෝචනයක් වළක්වන්න බෑ. ඒතකොට කොහොම හොඳම විදිය මැච් කරන්න තියෙන ප්‍රමාණය කොහොමද අඩුම මට්ටමේ ඉකොනොමික ඔපරේට් වෙන්න මැනේජ් කරන්න කියලා. ඒක තමයි පහුගිය මාස 6 කිසිම ෆොරෙන් එක්ස්චේන්ජ් ඉන්ෆ්ලෝ එකක් නැතුව එක්ස්පෝර්ට්ස් ආ රෙමිටන්ස් වලින් විතරක් අරගෙන ඒ ටික මැනේජ් කරගෙන යන්නේ. ඊට වඩා වැඩි වුණොත් එහෙම අර ඉන්ට්‍රස්ට් අඩු කර හැටිය ඉකොනොමි එක බෑක් ටු නෝමල් වෙනවා නම් මේ තියෙන 1.3 බිලියන් ඉම්පෝර්ට්ස් වලින් දුවන්න බෑ. 2 බිලියන් ඕන. 2 billion ඕන වෙනකොට එක්ස්පෝස් නැත්නම් ඒ ප්‍රමාණයට opposite will go back to the situation in July. This is why it's important to unlock the IMF program and get some foreign exchange inflow. Then only we can relax this situation. Okay. Then economy can come back to normal situation. පොඩ්ඩක් මේ රාජකරණ බගාරු මන්ත්‍රීතුමා මේ අධිපතිතුමා දැන් එතෙන්දී මේක අර තමයි තවක් ක්වෙස්චන් එකක් මේක අස්සර ඔබලා තිබුණා ඉස්සෙල්ලා. ඒ කියන්නේ දැන් මන්ට්‍රි ලෝ ඇක්ට් එක ආවිල්ලා ඔබතුමන්ලාට මේ සල්ලච්චු ගහන්න ප්‍රයිමරි මේ ඔක්ෂන් එකෙන් ගන්න බැරුණාම එතකොට ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක කොහොමද ඉහළ යන්න වෙනවනේ. ඔව්. ඒක කොහොමද ඉහළ යනවා? එතකොට ඩිසිප්ලින් එක තියෙන අර හැමෝම සෙන්ට්‍රල් බැංකුවට බැන්නට සෙන්ට්‍රල් බැංකුවට බැන්නලා වැඩක් නැහැ නේ. ඩිසිප්ලින් එක තියෙන්න ඕනේ ෆිස්කල් සයිඩ් එකේනේ. ෆිස්කල් මැනේජ්මන්ට් රෙස්පොන්සිබිලිටි ඇක්ට් එක අපි පෝස්ට්පෝන් කර මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ගෙනිච්ච නැත්තම් අද මේ පාටලවිල්ල අපි අහුවෙන්නේ නැහැ. ඒ දෙකම සම්බන්ධයි එකට. ඒ දෙකම එකට සම්බන්ධයි. නැත්ත වශයෙන්ම බ්ලේම් එක එන්නේ අධිපතිතුමාට. හැබැයි අත් වශයෙන්ම බ්ලේම් එක යන්න ඕනේ අසරණ ලේකම්තුමාට. එතුමාට කරන්න දෙයක් නැහැ එතුමාගේ. එතුමාගේ ඔෆිස් එකට. ඒක තමයි එතුමා හරියටම හරි. මම හිතන්නේ මගේ දා ටීවී එකෙදිත් කිව්වද කොහෙද මම හිතන්නේ. මොකද ඒක සෙන්ට්‍රල් බැංකුවට තමයි කට්ටිය බණින්නේ. MMT කියනවා, මනි ප්‍රින්ටිං කියනවා. හැබැයි මම තමයි සිකුරාදට හැමදාම ලියුමක් යවන්නේ. අනේ ගවන්න මට මෙන්න මේ ටික දෙන්න කියලා. මේ දවස්වල පඩි ගෙවන්න ගන්නෙ නැහැ. ඒ වගේ අර අත්‍යවශ්‍ය වලට ගන්න පුළුවන් තරම් ආදායම මැනේජ් කරගන්න බලනවා. හැබැයි ඩෙට් සර්විස් වලට අපිට ගන්න වෙන යම් කිසි ප්‍රමාණයක්. හැබැයි පොඩ්ඩක් මේ ගර්මන්ත තප්පරයක් ඉන්න මේකේ තව ඇන්ගල් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ඡන්ද දැන් අපි පත් වෙලා තියෙන ජනතාවගේ ඡන්දෙන්නේ. හරි එතකොට දැන් මේ පාර්ලිමේන්තුවට තියෙන බලය මේක තර්කයක්. හරි යම් කිසි විදිහකට මේක ඉස්සරහදී සාකච්ඡා වෙයි. දැන් අධිපතිතුමාට බෑ රාජ්‍යයට අවශ්‍ය විදිහට වියදම් කරන අධිපතිතුමා කියන මම දෙන්නේ නැහැ සල්ලි මට කරන්න බෑ. හරි එතකොට programs නවතිනවා. කරන්න බෑ. It's impossible to do various development projects etc. Right? So then the accusation is the governor is not an elected person, right? The governor is actually overriding the decision making ability, the authority of the Minister of Finance, right? I mean this discussion will come because it's bound to come. ඒක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන තියෙන ප්‍රශ්නයක්.
Harry, I'm just putting it out for the members to think about. No, because- this, Chair, if you permit me 30 seconds, this Harsha. argument came. Yeah, Harsha. This argument had been 30 seconds. Harsha. Argument had been answered by another quarter. Your body may be yours, but the surgeon has the right knowledge to do a surgery. If you say my body is my body, therefore the surgery had to happen according to my own wishes, then you don't need a surgeon. So technical people like the governor and the treasury are people who are technically surgeons. We have an economic crisis here. True, the mandate has come from people and those things, but then we have a crisis. If we didn't have a crisis, it's okay. But now we are sitting in front of a technical committee which has been appointed and they are saying this is the surgery you should do. And then we can decide and say, no, it's my body. I'm going to live the way I want to live, and then thank you very much. No, these are. I'll finish that and give to Harshan, and after that to you, Honorable Rauf Hakim. I mean, these are several ideological differences that many people have. I mean, if in some countries the governor does not only have the authority, but he has a responsibility. So he has to deliver. Right? If he doesn't deliver 2% inflation, he can be removed. So it has to have, responsibility and authority put together. So he is answerable to Parliament. We have to be able to summon him and ask him why inflation is beyond its target and so on and so forth. So this question is going to come because the issue that you just made, or the point that you just made, that it is a prior action, which means even if China agrees, even if China tomorrow sends a letter that they are going to cut off half of our loans, we still can't get it. We still can't get the money from IMF according to this presentation because the prior action of the new Monetary Law Act hasn't been approved in Parliament. No, one correction, Honorable, this prior action is to get the cabinet approval. That has already been done. Cabinet It is approval to, only? Within next, after first review, between second review, it has to be enacted, passed by the Parliament. That That's is the for time. which tranche? This after first tranche, before The the first second tranche. Before the second tranche. Okay, right. Okay, Honorable Rajkanna. just would like to know මේ අපි ගිය අවුරුද්දේ කොච්චර සල්ලි print කරලා තියනවද value ඒක අත වශයෙන්ම ටෙක්නිකල් ක්වෙස්චන් එක සල්ලි print කරනවා කියන එකේ ඒක ටෙක්නිකල් ගත්තොත් අපි කියන්නේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ මේ the base money කොච්චර වැඩි වුණාද කියන එක. ඒතර ගිය අවුරුද්දේ ගත්තොත් ඇත්තටම base money 2022 වැඩිලා තියෙනවා බිලියන 341ක් වැඩිලා තියෙනවා base money stock එක. බිලියන 344ක් base money කියන්නේ සෙන්ට්‍රල් බැංකින් එළියට අලුතෙන් දාපු සල්ලි. එතකොට ඒ කියන්නේ ඒක තමයි high power money කියන්නේ. එතකොට broad money කියන්නේ ඒක bank system එකේ money create කරනවා. අපි අපේ money print කරාම ඒගොල්ලෝ create කරනවා තව 7-8 ගුණයක්. ඒතර අපි ඒක අඩු කරන්නේ ඒක money creation එක අඩු කරන්නේ තමයි interest rates වැඩි වෙන. ඒනකොට බැංකුව ඒතකොට lend කරන්නේ නැහැ. අපේ ඒකට එන push එක අඩු කරන්න අපි money print කරන එක අඩු කරනවා වැඩිපුර දාන්නේ. අපි 350ක් දැම්මොත් normal situation එකේදී ඒ වගේ 8 ගුණයකින් වැඩෙන්න පුළුවන්. නමුත් interest වැඩිපුර තියන නිසා බැංකුව lend කරන අඩු නිසා ඒ 350ක් දැම්මත් වැඩි උනේ නැහැ. අතරම බොහොම අඩුවෙන් වැඩි උනේ. ඊට අමතරව අපි දාපු ප්‍රමාණය ගිය අවුරුද්දේ net basis reserve money about 30 billion විතර වගේ ඉන්නද 40 billion less than 40 billion තමයි 2022 අවුරුද්දේ අපි වැඩිපුර දාලා තියෙන compared to 341 billion last year to 2022 වල 21 වල 344 billion compared to අපේ less than 40 billion තමයි on net basis අපි අලුතෙන් system එකට high power money විදියට inject කරලා තියෙන උණු අවුරුද්ද ඒක 8 ගුණේ වැඩි වෙන්නේ interest rates අඩු කරොත් ඕක වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙන වේගෙ වැඩි වෙනවා. interest rates high in තියා ගන්නකොට ඒ කියන්නේ 2023 කොච්චර amount එකද 322 නෑ මං හරි 20 sorry not 23 22 300 21 340 billion 21 නේ 22 තමයි less than 40 billion less than 40 billion yeah But 12% of the previous year they print. yeah හැම අවුරුද්දෙම යම් කිසි ප්‍රමාණයක් print කරා. මොකද economic grow වෙනවා නම් you have to have inflation එකත් එක්ක money circulation එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඔව්. එහෙනම් බඩු මිල වැඩි වෙනකොට circulation money වැඩි. එතකොට අර යම් කිසි ප්‍රමාණයක් print කරන්න ඕනේ හැම අවුරුද්දකම වගේ. මේක උනාට වැඩිය print කරත් තමයි interest rate low තියාගෙන credit creation වෙනකොට තමයි අර ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. 21 වල 340 billion came down to about 40 billion in 2022.
22. 22. මට හරියට ඇහුන්නේ අර සමාවෙන්න අර කෝල් එකක් අපිට. So that's M2 increase. No, that's the broad money. M2. Reserve money. Reserve money. M2 increase would have been much higher. M2 B එක ගිය අවුරුද්දේ වටනා 22% විතර නේ. if you see එකේ ඩිප්‍රිසියේෂන් එකත් එක්ක ඒකත් එක්ක තමයි තියෙන ඒක impact ගොඩාක් වැඩි වුණේ. නැත්නම් අර ඩිප්‍රිසියේෂන් එක අයින් කරලා ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම contraction එක contraction එක. What do you mean by M2 කිව්වම අපේ පොකට් එකේ තියෙන සල්ලි අපේ තියෙන මේ demand deposit checking account එකේ තියෙන සල්ලි අපිට FD තියෙනවා නම් ඒවයි සල්ලි savings තියෙනවා නම් ඒව සල්ලි ඒ ඔක්කොම සල්ලි තමයි M2 M1 කිව්වහම ඔය මේ central bank එකේ සහ cash. So M2 M1 M2 M3 money 1 money 2 money 3 එහෙම ඒක define කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය M2 කියන එක තමයි විවහාරයට ගන්න කොච්චර මේ වෙළඳ පොලේ තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය. දැන් ඔබතුමා කියපු විදිහට 240 billion into 8 times උනා ඒ වෙලාවේ interest rate එකත් එක්ක. දැන් මේ පාර 40 ඒක නිසා තමයි inflation එක වැඩි. දැන් මේ පාර 40 billion නේ මේ print එක මොකද eating එක දෙව. දැන් එතකොට මේ පාර අපි interest එක balance කරපු හින්දා ඒක 8 times නැති වුණාට 4 times විතර වුණාද 5 times වුණාද ඒ වගේ තියෙන පුළුවන්. හරි අනුබර රවුෆා කිය. එතකොට 200 billion විතර වෙනවා actual figure එක. ඒකෙන් තමයි මේ අවුරුද්දේ ඉන්ෆ්ලේෂන් අඩු වෙන කියලා අපි හිතන්නේ. මොකද මේ අවුරුද්දේ අඩු වෙච්ච එකේ ඉම්පැක්ට් එක එන්නේ මාස 10ක් 12ක් ගියාට පස්සේ. ඒක තමයි 2021 ගේ වැඩි වෙච්ච එකේ ඉම්පැක්ට් එක තමයි 2022 ඉන්ෆ්ලේෂන් එක 70ට ගන්න ගියේ. දැන් මේ අවුරුද්දේ කොන්ට්‍රැක්ට් කරපු එකේ ඉම්පැක්ට් එක සම්පූර්ණයෙන් ෆුල් ඉම්පැක්ට් එක එන්නේ 2023 අවුරුද්දට. ඒ නිසා අපි හිතන්නේ 2023 අවුරුද්ද වෙනකොට ඉන්ෆ්ලේෂන් එක 10%න් පල්ලෙහාට ගේන්න පුළුවන්. මේ ටයිට් ඒක තමයි එක හේතුවක් කරන්නේ. ඔබතුමා අසන ප්‍රශ්න ඇයි මේ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට්ස් වැඩි උඩ තියාගන්න සිද්ධ වුනේ කියන එක. එහෙම නොතිබුණත් නම් ඉන්ෆ්ලේෂන් එක 100% වගේ ගිහිල්ලා එතකොට කාටවත් බිස්නස් කරන්න මුකුත් කරන්න හම්බෙන්නේ නැත්නම් තත්ත්වයක් තමයි රටේ ඇති වෙන්නේ. ඒක වළක්වා ගැනීම තමයි මේකෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඒක ක්‍රමානුකූලව ප්ලස් කරනකොට අපි පටන් ගන්න තියෙන ඉන්ෆ්ලේෂන් අඩු වෙන පටන් ගත්ත නිසා සැප්තැම්බර් ඉඳලා දැන් අපි පුෂ් කරනවා රේට්ස් ටික ටික පල්ලෙහාට ගේන්න. ඒතර යනවා ඒ සයිකල් එක මෙහෙම වැඩිලා අඩු වෙනවා. Honorable Hakim. Regarding this issue with the Secretary Treasury's dilemma about allocating monies to the elections. Now, if the Secretary Treasury alone is speaking, we have no problem. But there is a lot of people using a megaphone, politicians and ministers, who are saying various things about this allocation of money and the difficulties. Now, I am taking a hypothetical case. You know, our entire budget is about 4,600 billion, right? Now, take an example of a company. You see, the company shareholders are the stakeholders of the company. Like the people are the stakeholders of the entire state. Right now, if the board of directors make a decision to conduct the AGM, right? If their total budget, the board has passed a budget of 4,600 million, right? And then you need 10,000 or 10 million to conduct the AGM of the company, right? And the board is saying that we can't give you 10,000 million to conduct the AGM. It's like that. You know, this is a situation. Now, to explain this, so as if you are refusing to give this myself some. No, not him. I am not saying he is saying this. The thing is, this is worsened because government ministers are unnecessarily making statements. Honorable Hakim, it's actually not 4,600, 7,800. Actually, you got 7,800. This is 10 out of 7,880. Not 10 out of 4,600. Yeah. Yeah. So I want to now come to the. Yeah. Now this has been asked over and over again. We are done with it. Okay. ලේකන්තුමාර මේ ෆුවල් මොන හරි එකට සල්ලි කිව්වල නැහැ කියලා අද ඒක ඇත්තද අද මම දැක පේපර්ස් වල තියෙනවා මොකක් හරි 20 බිලියන් ද කොහෙද වෙන්නේ නැති මම ඒක දැක්කේ නැහැ. නමුත් හරිම අමාරුයි. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් එතන 20ක් නැහැ. එතන ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකේ තව ගෙවලා නැහැ කියලා. මට උදේ ලියුමක් ආවා මේ මොකද්ද? තව අර කවුද මේ ග්‍රීන්
රිනියුබල් එනර්ජි කට්ටියට ගෙවලා නැහැ කියලා. I think දැන් මේ හැම තැනම මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. මම ලේකම්තුමා simply ඒක තමයි මම I don't want to go to that. දැන් back to the- සභාපතිතුමා කතා දැන් කරා. එනකොටත් ආමි එක්කෙනෙක් ගියා සභාපතිතුමා දැන් කතා එනකොට එන කොන්වෝයි එකක් දාගෙන බුලට් ප්‍රූෆ් ඔබතුමාලා දකින්න ඇති බුලට් ප්‍රූෆ් කාර් දෙකයි නෑ මේමයි ලේකම්තුමාගේ යාළ වැඩක් නෑ නේ. ඉතින් මන් දන්නේ ඒ කට්ටියට මේක අපි තේරෙන්නේ අහන්න ඕන නැත්තම් පාර්ලිමේන්තු එකෙන් ආව ඒක වෙනම ඩිබේට් එකක් ඒක නෙමෙයි මම ඇහුවෙත් අර ප්‍රශ්නේ මේ නෑ සාධාරණ ඒවා අහන්න එපා. ඉතින් මෙතුමාගේ එතුමා ඒක අපි ඒගොල්ලෝගෙන් මෙතන වෙන නෑ දෙයක් මෙතුමාට අපි ශක්තිය දෙන්න ඕනේ මෙතුමා එම්බැරස් කරන්න නෙමෙයි එහෙම කරන්න එපා. මෙතන මේ no we are not trying to embarrass you we are supporting you Okay. secretary Okay, time out. Okay, right. මෙතන ගැන All right. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න Yeah, let me manage this meeting. Let me manage this meeting. Right. So the next question is I want to go back to Honorable Raghavan's question on the same issue about now you talked about the lack of foreign currency, foreign exchange. That is the reason you said why interest rates are high. Now this allegation about foreign currency, this lady has written about today. Can you sort of, tell us what this whole thing is about and whether she's right or whether there has been some undue pressure or... Governor, I'm particularly, with permission of the chairman, I'm particularly asking this question we raised earlier, the profit parking story. And you were very particular when we met, I think, at the beginning of last year. And that whole idea about people who park their profit outside and do all kinds of things. Now, at this juncture, this has come as a civic voice. I mean, she's a human rights activist. I don't know the economic background, but anyway, she has the right to ask that question. I think we need to respond technically as well as morally. What is your position there? I thank you. Yeah, thank you. I think this is an important issue. Basically, a lot of people have not properly understood clearly the different issues related, but not directly. Basically, this article has a lot of misinterpretation of what is going on, some other kind of numbers that has been announced by someone else, and linking all together. So let me make it clear. So if you look at the history of these foreign exchange controls, in 1994 we liberalized the exchange control under article, what they call Article 4 liberalization, current account transaction all liberalized. And at that point, Sri Lanka is one of the countries first from 1994. Exporters were legally permitted to, if they want, retain money for their purpose abroad, or here there is no legal requirement for exporters to bring back, repatriate is one thing, conversion is the second one. Or some other countries in the region, for India, in Malaysia, some countries they had this repatriation requirement, some countries conversion requirement, both were there. But in our case, from 1994 onwards, it was all liberalized. So legally, exporters who are exporting something, earning say $100, there is no legal requirement for them to bring that money. What usually happens when in the market-based economy, if they continue to operate, say if they earn 100, obviously if the margin is say 20%, they have to bring 80 rupees anyway. Otherwise, they have to stop the business and repatriate whole thing. On that basis, is to give the confidence. The idea is to liberalize. It was liberalized until 2016. When there was then Minister Ravikarunanayake as finance minister brought back again, because this kind of situation were basically holding foreign exchange pressure. We are declining our resource, and as a result, he brought in this new regulation even under Foreign Exchange Management Act. Earlier Act was completely replaced with the Exchange Control Act was replaced with the Foreign Exchange Management Act. Under the new Act, there were no strong provisions, but even under that provision, Minister brought back repatriation. It's only repatriation requirement. It is to bring that money and they can keep that money in foreign currency accounts locally instead of keeping somewhere abroad. 180 days, within 180 days. That was the first regulation brought on the Foreign Exchange Management Act. But there was no provision. If they violate, there are no penal provisions under new Act. It was only an announcement. Then what happened in 2021 with the foreign exchange crisis,
Then we were desperate to find whatever collect any foreign exchange inflow those who are earn from the country, exports and remittance and services. That's why black market premium was developed and other things were happening. Grey market was developing. All these things were happening. All the distortions. Then central bank, I think 2021 August, right? August introduced this in addition to repatriation within 6 months. They have to convert also. You bring that money and convert at least certain percentage. Keep only for their import expenditure. Balance should be converted. That was issued under Monetary Law Act. Some provision in the Monetary Law Act combined and that those issues. Under that, even though central bank issued that direction, because we had a long period of this relaxation, we never had the monetary mechanism. So ideal monetary mechanism would have been exports are going through customs, all the records are there, invoice value is there, then people bring money back to the banking system, and there was no reconciliation between what is going out of the customs and what is coming into the corresponding inflow. So without that, still central bank implemented that rule and trying to moral suasion by all those two means, look at numbers and say for example 1 billion exports. Pushing exporters to ask question, okay, 1 billion you have to bring in, keep whatever is import expenditure and bring that money. But without proper monetary mechanism, no one was able to see whether they were actually complying with that. Then only after I took the office and there was a lot of pressure on that, we introduced a monetary mechanism with the customs, banking system and the central bank, and trying to reconcile what is going to the customs and look at what is brought back within 6 months and collect information on the banks based on the exporters what they declare and trying to reconcile. That reconciliation process started first on trial basis July, August, then September only we were able to fine tune some of the numbers. And that is why what we announced is September and October we were able to reconcile sector wise, apparel exports, tea, rubber, key exporters, what was amount they exported, what was bring back, what was converted. Then our finding was that based on those 2 months data, they had repatriated 100% of export proceeds. 100% has been brought into the banking system in the country. But they had, first round, they had converted only about, on average, 25%. For example, 1 billion means they had converted into rupees 250 million. 750 million kept in the foreign currency accounts, and they used that money, they claim that they used money to pay for imports, pay for fuel, pay for local suppliers in dollars, because there is big demand for dollars. Even local suppliers to garment industry, next round, second stage payment, suppliers were asking in dollar payments, not in rupee payments, because a huge shortage in dollars. So it was very difficult to reconcile. First round we reconciled, money came in, and what was converted, what was basically kept. Then when we asked more questions, that's why our concern was that whether they are doing something with that money, and there are a lot of things going on. Sometimes exporters say 750 million, what they claim they keep. There was arrangement, exporters can arrange some of the importers also. Market rate is 360, they were selling their proceeds to some unnecessary importer for 400 rupees. And they were making money out of that. So we blocked that also. Then we blocked open account also. As a result, it was curtailed to a certain extent, but still, for example, tea exporter, if the 100 is export proceeds, still we see they bringing only converting at first round only $25 up to 100. 75 they keep it and they pay local supplier. Say from this exporter to factory owner, pay in dollars, or petroleum supply, pay in dollars. Some packaging guy, pay in dollars. So that's 75. Somehow, second, third round, they anyway convert. But difficult to trace all these things. When we inquire into a lot of information, what we find, still based on after we introduce this and so monetary mechanism, they are now saying that they bring whatever they can bring, and they also convert, but at different stages. This is what we see in the market. This is why foreign exchange situation has improved in the banking system, and there's lot more liquidity in the banking system. Even CPC called
all are funded through the banking system. Not we don't provide anymore, and there's sufficient foreign liquidity in the banking system. That works. But what these people saying, based on the statement that we made, they are quoting something else. That financial integrity report published by Washington DC somewhere else, saying that is a different issue. That's a misinvoicing, under-invoicing or over-invoicing over a long period, say 2009 to 2016. Now $85 billion. No, that report says 30, from Sri Lanka it is about 34 billion or something, no? 34 billion, they estimate. This is nothing to do with what we do now. It's two unrelated things. Whether that, I mean, obviously people know under-invoicing and over-invoicing happens when there is to basically evade taxation. If you are taxation, you declare low value and pay low taxes, and then they keep money. Probably they keep their or bring it here. That's their business. We don't know. So then they have linked up this thing with what we say now. Two unrelated things. That's a misinterpretation, one thing. And other one is that why we can't do that? Why we can't bring that money? No one knows whether, I mean, if there are some exporters, I don't believe this number. This Sorry, 34 billion or whatever billion kept outside by exporters, that's... You don't believe that? I don't believe, because... For? Reason is that if exporters are doing business here, they can't keep that amount of money abroad. You see, if an exporter doing a business continuously, if for any exporter can keep money abroad, only their profit. Say $1 billion per month, or it could be say $10 billion a month, maximum maybe $2 billion. But not all exporters are keeping everything abroad. No, it is depending on a factor whether you and in fact some exporters were permitted to invest abroad even earlier. Say for example, if you look at the garment factories, garment exporters, they have operations in India, Africa, everywhere. Yes, those are permitted investment outside. Now we invite foreign direct investors to come into this country. And one can say that this all investment that we are brought in here are some exporters' money. That's not fair, this thing. And also, only thing what we say, if anyone can have information, this person is illegally keeping this amount of money abroad, then there are laws and laws in the country. One can deal with that under AML CFT regulations. But without knowing the information, based on some other estimate, and if you look at that report, if you look at India and China has the biggest misinvoicing number. It's I think 100 times bigger than us. It's about 380. 380 billion compared to it's 10 times higher than ours. Yeah. Thank you, Governor, for your explanation. But I'm thinking this is a positive turn that took civil society questioning the business community. That should happen. I mean, instead of we questioning all the time the business community, activists must question. But somehow the blame was located at your desk. Yeah. So that's what I wanted to make sure that you make sure that... That's a misunderstanding So of I what think I said there's and a very... what the report. Those are two different things. Thank you. This clarification is, So there is only one more point that we parked that I want to take up is the creditor equity. You said, look, India and China essentially, there must be some sort of similarity. Now the question is, did you ask China, this is what we would like to have? Did you ask India, this is our ideal restructuring? Or you said, give us some sort of restructuring and they gave you something? When I say, no, Lasards and them are dealing with, as I understand, with the private creditors. Governments dealt with the main governments, I think. Yeah, on that question, we had 3 presentations to all bilateral creditors together, 3 times. All these 3 presentations, we made it very clear what we expect from them. And the last presentation gave a lot more details about, for example, one principle we always maintain, it will be fair, open and comparable treatment to all the creditors, that we ensure that to all creditors first. And then also bilateral creditors, we also told them we would not expect a haircut
in principle, you would expect a maturity extension and some adjustment in the interest on the considerable basis. That also we made it very clear. And also other one we made it very clear, any disbursement or emergency assistance those are given to us after we announce the standstill also will not be restructured. Because made that announcement, we made it very clear, any assistance given after that, knowing that that will be restructured, that part will not be restructured. We made it very clear all these things. And it is what we expect from the creditors is that, and also we shared with them what are debt targets. So once we made it clear, bilateral creditors, this is what we expect. But it has to be consistent with IMF debt targets. You have to give a commitment, you will restructure it, agree to give a relief, which will deliver, which will restore debt sustainability based on the IMF debt targets. That's all at this point. Okay. So because we have shared with the Paris Club board, so they have done their analysis. We had given them sufficient information for them to do the study, understand what would be expected from their contribution. That's all they can work out. But we are not asking them specific terms and conditions. It's up to them. Okay, so several questions, arise from your answer. One is, okay, first you said transparency and sort of equity, right? The second one you said is no need of a haircut, but a maturity extension of some sort. From bilateral creditors. Bilateral, yeah. And the third one you said is that after the restructure, after the announcement, the assistance given will not be restructured. Yeah. Right. Now, in your debt numbers, Dr. Harishandra's paper, you said that the Indian emergency assistance is not included. But most of the emergency assistance came prior to the announcement or post-announcement? Post-announcement. Post-announcement? Yeah. So it is a cash flow or is it the agreement? No, this disbursement happened only after, I think as far as I can remember. Line of credit was signed, but it started disbursing later. Small amount came before we announced. No, but they continued to disburse. So now India tells us, publicly they say this all the time, that they have given us close to $3.8 billion. Yeah. Now, what is the $3.8 billion? What is the summation? 2 billion is ACU liabilities extended. Sorry? Deferred Asian clearing. The ACU credits how much? That's 2 billion. 2 billion. 2 billion. 2 billion ACU credits, then 400 million currency swap with RBI. Currency swap. That was extended after the suspension. Right. Then 1 billion and 500 million petroleum facility. Right. So the 500 million petroleum facility will not be restructured. Yeah. And 1 billion credit line, emergency. 1 billion credit line also not restructured. Right. So that means we have to pay them. Pay those. We have to negotiate separately how we are going to pay them. Yeah. So which means that there will be quite a bit of money left over after the restructure that we will have to negotiate separately. Yes. And to find a way to repay. Yes. So most of the 3.8 billion will have to be repaid. But anyway, I don't think you can restructure the ACU figures, no? No, not restructure. We can ask them to give us some more time to repay over a period of time. Yeah. So India's actual debt is a lot more than what is in this document in that sense. Yeah, short-term debt is much higher. Yeah. So then in terms of similar treatment among we the excluded the Chinese soap, that is also 1.5. the Chinese swap is also 1.6 billion. That's not used, no? Not used, but still there. Yeah. So so when you say this is what we like to get, which is what you said, but also you said, well, it has to fall within the IMF's DSA, which means that the negotiation will have to happen between IMF and China and IMF and India separately. No, what IMF needs is only, the IMF has this policy, we are in arrears now. If a member country is in lending into arrears, there's what called lending into arrears policy. Yes. Then this member country will have to give a consent, okay, go ahead and go ahead with the program. We are okay with the lending arrears. That's the first thing. Second one, they have to give assurance to the IMF at some point later after the program, we will restructure our obligations
and give a debtor the relief consistent with for us to be able to reach that targets. Yes, that but three targets. yeah, but Governor, that Then is what after that it's our duty to negotiate with them. It's yeah, not but like- then isn't that what happened in Suriname? The lending into arrears policy they used, and they said, okay, IMF released the first tranche, then China took some of the money, and I then don't it know, didn't I'm really not work quite out, sure no? What happened? I mean, but that's why we are given the assurance. Whatever we do, we will guarantee we will have a comparable, equal, fair treatment to everyone. That from our side, once we give the assurance, and that will that should give a confidence to the IMF that they can go ahead with the program, and then we can even under our letter of intent or MOU, we can sign off for that. Okay. Chairman, Anything? Yes, since you are here, for a technical knowledge, what's our quota payment? Is it going to be changed after 2.9? No, this quota was revised, I think, 2010 quota revision. It's still, Yeah, 10 we have revised, yeah. but is it going to be revised again after No, this it will borrowing? take some time. It will time. Because our 2.9 is decided by the quota amount, Yeah, right? yeah, it's 100% of our quota. Okay, any other questions, members? I have a lay question. Now, at the moment, as we understand, we don't pay the loan installment. I think it has been about 6 months or so since it's 8 months. 8 months. So for how long can we go on without paying the installment? Is there a deadline? Or That's the debt restructuring that once you agree, then we can start paying at a lower rate. yeah, so now according to you all, we are positive of getting a confirmation in a couple of months or even before that. Yeah. So if it happens so, are we in a position on the other hand, like we once we get the confirmation, we'll have to be in a position to pay our installment. Are we in a position to be able to pay our installment That's all once we about get the green light? That's all about that's why IMF setting this debt assessment targets, so that those targets are consistent with our ability to pay. Yeah. So that's why they have to give us a relief consistent with those targets, so that our ability will be there. So only on that assumption, that's why they have to give us a significant relief for next 4-5 years. It's not that, earlier if we did not restructure, every year we had to meet at least $6 billion every year. Yeah. Yeah. So we are not whatever in a installment position that we will be compelled to pay will be in line with our ability to pay. Yes. So that will be That's all I taken think. into consideration at the time of negotiation Exactly. and finalization. Exactly. Take a long time for us to complete the payments, no? Yeah. IMF will have to be The paid back in like completing 3 is years. Yeah, 3 or IMF 4 years. governments, IMF and World Bank will have a normal schedule, but they are anyway longer repayment. No, there's a 20-year, 10-year grace period, 20, 30 years repayment. I mean, the market has come up with various alternatives, and you can see, restructure these bonds 10 years, 7 years, 15 years, 20 years. I mean, these market analysts have done their own work. Yeah, We yeah. also saw this Standard Chartered critical piece as well. I thank you for one more. I'm sorry. මේ ගමන මේ අර ෆොරින් එක්ස්චේන්ජ් ඇක්ට් එකේ amendment එකක් අපි කතා කරා මතකද දැන් කාලයකට කලින් මේ කන්සල්ටේටිව් කමිටි එක මොනවාරි ප්‍රොසෙස් කරනවද ඒ කියන්නේ 2017 මොකද කන්සල්ටේටිව් කමිටි එක ගොඩක් ඩිස්කස් කරා ඕක මේ ඔය ඇක්ට් එක amend කරන්න ඕන කියලා ඒක තමයි දැන් ඔය බාධාව තියෙන ඒක දැන් කතා කරගන්න. ඩොක්ටර් හරිචන්ද්‍රගේ එක මේක වෙනස් කරන්න වෙයි. මොකද මේකේ තියෙන්නේ introduction of a new central bank act and amendments to the banking act to enhance central bank powers. මේකේ නැහැ submission to cabinet මොකද cabinet approval කියලා. මේක තියෙන විදිහට ඒක misinterpret වෙනවා. ඒකයි මමත් මේ ප්‍රශ්නේ රේස් කරේ. මම නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා සියලු දෙනාටම අද දවසේ පැමිණලා අපේ කාර්ක සභාවට මේ විස්තර ඉතාමත් පැහැදිලිව මේ සාකච්ඡා කරාට අත වශයෙන්ම ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මහ බැංකුවේ නෙවෙයි මහ බැංකුවේ තියෙන්නේ කෙටි කාලින ප්‍රශ්නයක් ස්ටැබිලයිසේෂන් ප්‍රශ්නයක් එතන තියෙන්නේ. හැබැයි ස්ටැබිලයිසේෂන් එකෙන් මේ රටක් ගොඩ ගන්න බෑ. රටක් ගොඩ ගන්න නම් රිෆෝම් අවශ්‍යයි. මේ රිෆෝම් කරලා මේ රට මීට වඩා
මේකේ ඵලදායීතාවය ගැන ඒවා කතා කරනවා efficiency productivity මේවා තමයි කතා කරන්නේ. and discipline මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමාගෙන් අහන්නේ දැන් අපිට තියෙනවානේ ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍ය රිෆෝම්ස් තොගයක්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 10ක් කලින් විතර කරන්න තිබුණේවා දැන් කරන්න වෙලා දෙකපාරට painful. එහෙම රෝඩ් මැප් එකක් තියෙනවද දැන් අමාත්‍යාංශේ? ඒක කොච්චර කාලයක් යයිද රිෆෝම්? බජට් එකේ මම හිතන්නේ ඉන්ටරිම් බජට් එකේ නුයි 2023 බජට් එකේ නුයි ඒක යම් තරමක් දුරට කිව්වා මිසක් ඒක හරියට කිව්වේ නැහැ. නෑ ඒ ටික ඔක්කොම අපි වෙනමම සමරයිස් කළා. දැන් එහෙම තමයි අපි කරන්නේ one by one හරි ගස්සලා තියෙනවා. ඒක දැන් සමහර අංශ වලට ඔබතුමාට හිතෙන්නේ නැද්ද හුඟක් පරක්කුයි කියලා? මේ කාලේ තුලත්. දැන් මෙහෙමනේ ඉතින් මේ රිෆෝම් කරන එක ලේසි නැහැනේ. මේක දේශපාලන වශයෙන් ඉතාමත්ම අමාරු දෙයක්. ඒව අමාරු දෙයක්. දැන් අත වශයෙන්ම මම කියන්නම් මෙතන අපි ජාත්‍යන්තර මූල අරමුදලත් එක්ක සාකච්ඡා කරපු වෙලාවේ මේ විපක්ෂයක් හැටියට වුන් අපිට ස්තුති කරා. මොකද වුන් කිව්වා බොහෝ රටවල් වල විපක්ෂය සම්පූර්ණයෙන්ම රිෆෝම් වලට විරුද්ධයි. එතකොට ඔය ඔබතුමාලා දන්නවා මම හිතන්නේ කතාව මේ ස්ටාෆ් ලෙවල් ඇග්‍රීමන්ට් එක අත්සන් කරන්නත් ඒ අපි එළිය කතා කරේ නැති වුණාට අපි දීපු සිග්නල් ගොඩක් දුරට බලපෑවා. මොකද මේ රිෆෝම් කරන්න ඕනේ. රිෆෝම් නොකර මේ රට කොට ගන්න පුළුවන් කියලා සමහර කණ්ඩායම් කිව්වට ඒක කිසිසේත් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි මේ දැන් රිෆෝම් කරනකොට දැන් උදාහරණයක් හැටියට ඔබතුමාලා එන්න කලින් අපි කතා කරේ දැන් මේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ප්‍රයිස් එක රිවයිස් කරන්න මේකේ ඩිමාන්ඩ් එස්ටිමේට් එක හරියද කියන ප්‍රශ්නේ එනවා. දැන් ඒගොල්ලෝ ඩිමාන්ඩ් එක එස්ටිමේට් කරලා තියෙනකොට ප්‍රයිස් ඉලාස්ටිසිටි ඩිමාන්ඩ් කරන කොච්චර අවධානය යොමු කරාද? දැන් මේ පළවෙනි මාසේ මේ ජනවාරි මාසේ ඇත්ත වශයෙන්ම පාවිච්චි කරලා තියෙන ප්‍රමාණය එජස්ට් කරාම පව කට් එකට 10% අඩුයි. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මේක ඩිමාන්ඩ් එක ෆෝකාස් කරලා තියෙන්නේ 4%ක් වැඩි කරලා. ඊට පස්සේ ආයෙ 2% කොහෙද අඩු කරලා ඔන්න ඔහම ප්‍රශ්නයක්. so ඒ ඩිමාන්ඩ් ෆෝකාස්ට් එකට අනුවනේ මේ ටැරිෆ් එක සෙට් කරන්න යන්නේ. එතකොට ඇද්ද මාජින් යුනිට් එකක් ගන්න රුපියල් 70ට හරි 80ට නම් ඩිමාන්ඩ් එස්ටිමේට් එක වැරදි නම් ටැරිෆ් ඉන්ක්‍රීස් එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඩිමාන්ඩ් එස්ටිමේට් එක මත තමයි මේ බලපාන්නේ මේ ටැරිෆ් ඉන්ක්‍රීස් එක. ඉතින් මම දන්නේ ඔබතුමන්ලා කියන කොච්චර මුදල් අමාත්‍යාංශය හැටියට කොච්චර ඒ අවධානය යොමු කරලා තියෙනවද කියලා. Can I just ask you a direct question? Have you all looked at the price elasticities of demand for electricity for 2023? Yeah, we have done our own estimates, and I think we are sharing with the CEB as well, because we have this public enterprises department. They also basically not only the demand, honorable chair, there are other factors as well. For example, the number of hours power cuts, and also the other factors, rain, yeah, and also the international oil prices, and all these things are there. මට පොඩ්ඩක් ඩිෆර් වෙන්න කැමතියි. හේතුව වෙලා තියෙන දැන් විදුලි බලද ඉල්ලුම මත විතරක් නෙමෙයි ප්‍රයිස් එක එන්න ඕනේ. දැන් විදුලි බල පද්ධතිය මේන්ටේන් කරන්න. ඒව නවීකරණය කරන්න. ඒකට උපකරණ ගේන්න. මේවත් මේක ඇතුලේ කොස්ට් එකක් වෙනවනේ. දැන් අපි හැම වෙලාවෙම කතා කරන්නේ කොස්ට් එක ඒව අතහැරලා. ඒව රජය විසින් දිගින් දිගටම සබ්සිඩයිස් කරලා නේ තියෙන්නේ. රජය විසින් දිගින් දිගටම ණය අරන් දීලා එක තැනක අපි තියාගෙන ඉන්නවා මේක ගාන කියලා. මම ඔය අනිත් පැත්තේ ඉන්නේ. මම කියන්නේ කොස්ට් එක වෙන්න ඕනේ. අවුරුද්දක් ඇතුළත හෝ අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් හෝ ඒ පද්ධතිය නඩත්තු කරන්න. දැන් මට පේන හැටියට තව ටික දවසක් ගියාම මේ මොනවද ඒ කියන්නේ කරන්ට් එක අරන් යනකොට ලොස් එක එන්න වැඩි වෙනවා. ට්‍රාන්ස්මිෂන් ලොස් එකදී. ඒව වුණත් මේ කොස්ට් එකට අයිති. දීර්ඝ කාලයක් අපි කරපු මේ වැරද්ද තමයි අපි තමුන්නාන්සලත් අපිත් පෙන්නලා තියෙනවා මේවා බොහොම පහසුවෙන් දෙන දේවල් කියලා. ඒ නිසා අපි මේ වගේ කිසිම දෙයක් කරලා නැහැ. ඉතින් මේ මම කියන්නේ මේ රිෆෝම්ස් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවත් මහජනයාත් එක සමාන විදියට අනුමත කරන්න. අපිට පේන්නේ ලොකු රණ්ඩුවක්නේ. විදුලි බල මණ්ඩලයයි මොකක්ද අර ආයතනයයි. හරිද? ඉතින් එහෙම රජයක් පවතින්න බෑනේ. නිලධාරියෙකුන් සහ රජය අතර මේ විදිහේ පබ්ලික් ඩොමේන් එකේ රණ්ඩු වෙනවා කියන්නේ ඒක මහා බරපතල ප්‍රශ්නයක් ඒක. මට නම් තේරෙන්නේ හැටියට. ඒකයි මේ ලේකම්තුමා අපි අර අවස්ථා කීපයකදී පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඒක මේ නෝටිස් කරා හැමදාම ඔය පබ්ලික් එන්ටර්ප්‍රයිසස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකටත් ඉන්ෆෝම් කරා. දැන් මේ රාජ්‍ය ව්‍යවසායකයන් සම්බන්ධ එන මුදල් අමාත්‍යාංශ නියෝජිතය හැමදාම කියන එක තමයි මම ඇවිල්ලා මාස 2යි මම ඇවිල්ලා මාස 3යි. එතකොට මම හිතන්නේ පහුගිය කෝප් කමිටි හැම එකම ඒ බෑඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක දෙන ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තු එකෙන් මම හිතන ඔබතුමාට දැනුම් දෙනවා කියලා කිව්වා නිල වශයෙන්.
දුන්නත් නැතත් මම හිතන ඔබතුමාට මම පෞද්ගලිකව කතා කරා ඒක ලොකු ඉෂුව එකක් වෙලා තියෙනවා දැන් ඒකට මාකර ක්‍රියාමාර්ගයක් කරන් තියෙනවද? නෑ මොකද දැන් අර පූර්වගාමියාගේ දැන් අපි හිතමු ලොතරැයි මණ්ඩලයේ එයා ඇවිල්ලා සති දෙකයි කිව්වා. ඊළඟට අන්තිමට ෆොරින් එම්ප්ලොයිමන්ට් බියුරෝ එකේ එයා ඇවිල්ලා මාස දෙකයි හරි මොකක් හරි එහෙම එකක් කියනවා. ඒතර කලින් ඒව ගැන එයා කිසිම අවබෝධයකින් නෙවෙයි කතා කරන්නේ. ඉතින් එහෙම ඕක සාමාන්‍ය මාස දෙකෙන් තුනේ වගේ මාරු වෙනවද ඔය නියෝජිතයෝ? ලේකම්තුමා මගේ මේ පොඩි ඔබ්සර්වේෂන් එකක් තියෙනවා. දැන් අපි හිටපු ගමන් දැන් හාල් නැහැ කියලා හාල් ගේන්න කියනවා. එතකොට දැන් අපිට හාල් නැත්තම් අපේ ක්‍රොප් එකක් තියෙනවානේ. ඒ අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය ක්වොන්ටිෆයි කරලා ඒකට නෙමෙයි ගේන්නේ. ඕන තරම් ගේන්න අරිනවා. දැන් රබර් රිලේටඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රි වලට මේ 850ට ගෙවන්න බැරි එක ඇත්ත. ඉතින් එතකොට ගන්න පුළුවන් ගාණක් තියෙනවානේ. ඒගොල්ලන්ට ඇවරේජ් රුපියල් 500ට ගන්න පුළුවන් නම් ඒකට ප්‍රමාණත්වක ලීටර් ප්‍රමාණයක් නේ ගෙන්නන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ගේන්න අරිනවා. ඉතින් ඒ වගේ කිසිම හේතුවක් මේ අධ්‍යයනයකින් තොරව අමුද්‍රව්‍ය කියලා ආනයනය කරන්න ඉඩ දීපු අවස්ථාවල් ගොඩක් අපි දකිනවා. ඉතින් ඇයි ඒවා මේ විශේෂඥයන්ගෙන් මොකක් හරි කමිටුවකින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් අහලා අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය දැන් තාර ගේන්න ඕන ඉඩ දුන්නොතින් තාර ගේන්න හරින ඕන තරම්. එහෙම කරන්නේ නැතුව ඇයි මේකට අවසර දෙන්නේ? නෑ ඒකට සමාන මෙතුමා කිව්වා. දැන් මෙතුමා කිව්වා දැන් තමුන්නාන්සලා කොහොමද මේ විදේශ විනිමය පාලනය කරන්න කියලා. එළියට යෑම. එතකොට ඔබතුමා කිව්වා මෙහෙම අපි ඉහළ අගයක් තියාගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා ඉල්ලුම් වැඩි වෙනවා කියලා. දැන් උදාහරණයක් මම කියන්නම් ආහාර ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ. සාමාන්‍යයෙන් සහල් ගෙනලා තිනවා මේනකොට මෙට්‍රික් ටන් දසලක්ෂයක් විතර. ඒ නිසා අපේ රටේ නිෂ්පාදනය කරන විකුණ ගන්න බැරුව ඉන්න ගොවියා. එතකොට ඉතින් ওই කතාවයි මේ කතාවේ පොඩි පරස්පරයක් තියෙනවා. ඒකම තමයි මේ රබර් කිරි වලට වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ඇමතුමා සභාපතිතුමා ඒකේ අත වශයෙන්ම ඒ සම්පූර්ණ වක්කීම තියෙන්නේ ඒ බාර අමාත්‍යවරුන්ටනේ. ඒතර කොහොමද මේ ආහාර අමාත්‍යාංශයයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයයි පෙට්‍රෝලියම් එකයි ඒකවල තමයි වක්කීම කැබිනට් මණ්ඩලයේ පාර්ලිමේන්තුව. දැන් ඔබ්සර්වේෂන් එකක් දෙනවනේ දැන් කැබිනට් පේපර් එක දැම්මම ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රි එකේ ඔබ්සර්වේෂන් එකක් එනවනේ. ඉතින් ඒ ඔබ්සර්වේෂන් එක දෙනකොට මේකනේ මේ බඩ ඇරලා වගේ යන්න ඉඩ දීලා තියනවා නේද කියන එක කාටවත් හිතෙන්නේ නැද්ද? ඇමතිවරයා මොකක් හරි ඩීල් එකක් දාගත්තා කියමු. මේ ඩීල් දාන්න සපෝස් උනානේ. ඒක නෙවෙයි බලාපොරොත්තු ඇමතිවරයා කැබිනට් එකට පේපරයක් දානකොට ඒක යම් කිසි රචනයක් ඇතුළු වෙන දාන. ඒතර මම හිතන්නේ ෆිනාන්ස් මිනිස්ට්‍රි එකෙන් බලන්නේ බොහෝලාට ෆයිනෑන්ස් පැත්ත බලන රබර් හැමතැනම ගලවලා විකුණනවා. ඒගොල්ලෝ එක්ස්පර්ට් නේ රබර් ඕන නැද්ද කියන එක ගැන. නිදහස දීලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඕන් වීව් එක අරන් එන්න කියලා. මොකද කවුරුත් කියනවට කරන්න එපා. ඇනලිසිස් කරලා අපිට හරි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක දෙන්න. ඒ හරි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක අපි අමතුමා හරහා කැබිනට් එකට දෙමු කියන ඒකෙන් තමයි අපි දැන් මෙතනම මේ එළියට ආවාර වැසිකිලි වල සම්බන්ධව. තහනම් කරන්න කියලා ගෙනාවා. අපි චෙක් කරා මේ තීන්දුව ගන්න නැතුව පහුගිය මාසේ ගෙනල්ලා තිබුණා විශාල ප්‍රමාණයක් මිලියන ගාණක්. ඉතින් එතකොට මේ තවමත් මෙතන යම් කිසි හස්තයන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන එකක් වෙනවනේ. I think the point is well taken. I think you need a strong analytical assessment. You have to have a unit, have some young people run some models, look at what the usage was, look at what the consumption is. I mean, surely you have the technical expertise to run these models and to sort of forecast what is required. Anyway, I think that's what we need to do. Thank you very much. I don't agree completely with everything that you said, but that's all right. I hope that we will have a successful restructuring sooner than later. And let's hope that the domestic restructuring, if at all, would be palatable. You don't want to say anything. I respect your view. I think there was a good, rich discussion. Without we didn't go into any sensitive information. I think the people of this country might appreciate. I think that's the important point that what you asked at the beginning.
how you can help this Yes. process. That's an important question, and only thing, I mean, in my point of view, the members of the parliament can help support this reform program, have a bipartisan support for the right reforms. So this is the critical one. This is why I don't mind even publishing this. It will give some information to the public for public awareness, support from the public for implementation of difficult reforms, and saying that this has a bipartisan support. See, this is why you see a lot of people don't appreciate the role I play. I'm an opposition MP. I'm not trying to scuttle this. I'm trying to see how there is greater discussion and debate in society so that we can all agree on what is good for this country. People blame me, but I don't think that blame is actually fair. So, I mean, but you know, because this is whether we are in opposition, whether we are in government, you know, if I agreed to the president's request, I would be on another side. But I would still be able, we still have to do the same reform, no? These are national duties. The national duties. So yes, your answer to the question. And I also want to make a broader comment on these reforms, because I think you perhaps understand the pressure that the Treasury is going through right now. It has been a tremendous pressure that we have undergoing, especially due to all these reasons that we discussed: revenue shortages, expenditure overruns, borrowing, limitations, and everything, and also central bank financing, and everyone is in a way kind of struggling, right? That's why I also want to make the same request from this particular committee to give all the support. I think you have been giving that. I think intensify that support, because this is a national endeavor, national effort. And to me personally, even to do politics, we have to have a country. So my basically, expectation that we first, secure the country, and then with the support from all the parties, the general public, and everyone. I mean, everyone has a role also to play in this entire process. Not only the political parties, but the general public, the private sector, everyone, international institutions, everyone has a role to play, and with that sort of a support, only we would be able to come out of this situation with the commitment. ඒක තමයි ලේකම්තුමා අත වශයෙන්ම මේක දේශපාලන පක්ෂ ભેදයක් නැතුව තමයි අපි මේ කමිටිය හැමදාම මේ පවත්වන්නේ. අපි හැම අවස්ථාවෙදීම මේ ඒ අවශ්‍ය සහයෝගය රජයට ලබා දීලා තියෙනවා. හරි, ඒක තමයි අපි කලින්ම ඇහුවේ මොකද්ද අපෙන් වෙන්න ඕන උදව්ව. අපි අද දේශපාලනයේ විපක්ෂයේ හිටියට හෙට ආණ්ඩුවේ ඉන්න පුළුවන්, අනිත් ආයෙ විපක්ෂයේ ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබතුමා කියනවා වගේ මේ රට තවදුරටත් වැටෙන්න දෙන්න බෑ. හරි, ඒ නිසා අපිට වගකීමක් තියෙනවා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු හැටියට. එතකොට ඔබතුමා කියනවා නම් අපිට මේක මාධ්‍යයට මේ නිකුත් කරන්න කමක් නැහැ කියලා, එහෙමනම් අපි ඒක කරමු. ලේකම්තුමා මම කරන්න පුළුවන් ඔක්කොම කරනවා. I know. Not you, sir. What I mentioned is the country's support. Should know, the government also should know, that we also should know that the difficulties we are facing. If we don't have a country, we can't do politics. Right? We are in the brink of a collapse. While understanding that, I think it is important that the people should know this current situation and the problems you are taking to solve it. ඔව් දැන් ගොඩක් වෙයි ඇමරිකාවේ එහෙම කොංග්‍රස් එකට කතා කරාම ඔක්කොම සීස්පෑන් එකේ ඒ වෙලාවම යනවා. ආයේ මොකක්වත් නවත්තන්නේ නැහැ. හරි, අනිත් එක දැන් අපි ලේකම්තුමා ඔබතුමාගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් දැන් අපි හැම මාසෙම අපේ මිස් සෙනවිරත්නව දැන් කතා කරනවා. දැන් පළවෙනි සතියෙත් එන්න කියලා තියෙනවා පෙබරවාරි මාසයේ අප්ඩේට් එකක් දෙන්න. රෙවෙනියු කොහෙද තියෙන්නේ, එක්ස්පෙන්ඩිචර් කොහෙද තියෙන්නේ, මේ ඩෙෆිසිට් එක කොහෙද තියෙන්නේ, කෑෂ් ෆ්ලෝ එක මොකද්ද. ඉතින් මේ කාර්ක සභාවේ ප්‍රධාන වගකීමක් ඒක. මීට කලින් කළා නැති වුණාට අපි දැන් ඒක ෂෙඩියුල් කරලා තියෙනවා. හරි, එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much. මිස්ටර් සෙනවිරත්නට මේ